So recording, and then I'm gonna go live on Facebook in a bit. Because we may have participants who didn't ask for the Zoom link, and instead they were like, I'm just gonna go to the Chavez page. So. Annabelle, and once we're live on Facebook, I go ahead and click admit all? Yes. Yes? Yeah, okay. Admit all. Oh yeah, these are all names I recognize. Let me make sure our Facebook is good. Right. All right. We're live. It's still setting up. Okay, so we should be on Facebook now and live. Yeah, okay, feel free to hit to let everybody in. Canto amor en tu presencia. Canto amor en tu existencia. Canto amor a tu belleza. Canto amor, singing love to your presence. Singing love to your existence. Singing love to your beauty. Singing love. Okay. Hello, everybody. We're just setting up in a little bit. We're still admitting people from the waiting room, so let's just hold tight. I'm gonna give it a few more minutes, okay? All right. Nice to see everyone. Okay, Luis, do you think everybody's in now? Or are you just gonna keep track of it? I'm keeping track Okay. of it. Awesome. Hi, so my name is Annabelle. I work at the Cesar Chavez Branch Library, and welcome to our program. This is a book preview party for Cantando a Tonantsi. It is a book written by one of our patrons, actually, Rocio Cervantes. And when she approached us about this, we were very excited. As you can see behind me, I have some books that feature indigenous languages from various Latino American countries.
And these are very rare to find. We're one of the few libraries that actually, we prioritize sending staff to the big Spanish Book Festival field in Guadalajara. And even when we go there, we cannot find these books. So when we heard that Rocio was writing a book that featured songs in náhuatl, Spanish, and English, we were very excited. It's been several years of a process, and you'll hear more about it later. Right now, I just want to introduce the publisher of Pochino Press, Monica, and she will introduce everybody else. Thank you. Hi, everybody. Welcome. My name is Monica. I'm one of the co-founders of Pochino Press. We are a micro press based out of Oakland, California. And when I met Rocio through Pete, it fit right in with our vision of producing beautiful, meaningful books. And I'm happy to be here. Hoping to just soak it all in. I'll also be jumping in from time to time. But mostly just here to celebrate with you guys the coming together of this beautiful book that you guys are going to hear more about. I'm going to pass it to Pete to keep it in the library system, and then Pete, I'll let you pass it from there. Okay, thank you, Monica, and thank you everyone for being here. And it's an honor for me to share in the celebration of this beautiful book. A book that's written in 3 languages, and I just hope that this will be the beginning of maybe a series of other books and collaborations between you and the author and Xochi, a great artist. But I'm the branch manager of Cesar Chavez Library, and yeah, I'm just really happy to be here. I'd like to pass it over now to Xochi. Oh. Hello, can you hear me? Yes. Can you hear me? Okay. My name's Pochino Guerrero. I'm an Oakland artist and a muralist and many other things, but I'm glad to be here, and I'm especially honored to have been asked to participate in this wonderful project. Is that it? Yeah, maybe Rocio, would you like to go next? Thank you, Xochi. Thank you. Sí, buenas tardes, pues gracias, muy agradecida de estar aquí. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Rocío Cervantes, soy originaria de la Ciudad de México y es un placer estar aquí con ustedes. Pues con mucha gratitud, especialmente a la Biblioteca de César Chávez, Pete Villaseñor, Anabel, por este proyecto y por su apoyo. Por supuesto, muchas gracias a los compañeros con su música, yo creo que la música en estos tiempos es una herramienta de sanación. En estos momentos es lo que necesita la gente, cantar, mantener su corazón contento. Y yo creo que este espacio es eso, ¿verdad? Dar ese momento de alegría, un momento de canto, un momento de florecer desde adentro. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Xochitl por sus colores, es otra forma de sanar, ver en las calles de Oakland y ver en lugar de paredes grises, ver colores, ver formas, es magia, su trabajo es magia. Pues gracias, Xochitl. Muchas gracias. Y pues ahora, ¿quién falta? Petrona? Petrona. Okay, I think she's having some mic issues. So maybe Yolpaki, aka Diana Flores, nos puedes contar un poco de quién eres y tu parte en este proyecto. Oh, I think she's, Annabelle, I think she's maybe muted. Yep. Okay. Yeah. Okay, there she is. Tiotlaquilti, Nano Toca, Diana Karina Flores de la Cruz, Guana Nicamati, mexicano, Tlastoli, Guanosquia, Náhuatl. Mucho gusto, mi nombre es Diana Karina Flores de la Cruz y pues yo hablo el mexicano o la lengua náhuatl de la Huasteca Hidalguense.
Y pues mi parte en este libro y la colaboración fue ayudar en la interpretación de los cantos en inglés y en español al náhuatl. Thank you, Diana. I'm gonna, Petrona, you ready? All right, I'm gonna pass it to, please give, just real quick, audience, give some extra special love for Petrona. She is, I kind of dragged her in here because she's an amazing young lady that I'll let her introduce herself, but just send some extra love to her for being here. Ya, Petrona, ¿puedes presentarte? Hola, yo me llamo Petrona, soy de Guatemala y soy una estudiante de Laritud. Okay, thank you, Petrona. And then, Luis, do you want to say a little bit about you and the music that you're bringing today? Sí, Pedí permiso y sobre todo para dar las gracias en cada día, en cada momento, en cada ceremonia. Entonces es un poquito, no es lo mismo, ¿verdad? Vivirlo presencialmente que a través de esta pantalla, pero pues preparé un poquito algo muy breve y pues voy a compartirlo acá en la pantalla. Cuatro son los elementos vitales y sanadores. Nahui pantilme honka, the four healing elements. Oriente corresponde el fuego. Trileli kanketlaish pantlanesi. East represents fire. Poniente corresponde el agua purificadora. Atlantic pantla simple. West represents water. Norte corresponde el viento. Ahakat elikanket la copac. North represents wind. Sur corresponde la tierra. Wantlalieli pantleica. South represents earth. Nosotros damos gracias a las fuerzas dadoras de vida por el sustento de cada día. We give thanks to the Creator for life and sustenance every day. Lazo Kamati Tonantsi Patlipo. Thank you, Rocio. And just really quickly, again, that beautiful image that you saw was by Pochino, and that is also included in the book. That opens the book before all the songs come. So that is included in the book that everyone has created. We're gonna have next, Petrona is gonna share a poem about where she's from. She'll be speaking and we'll also have the text up. And she will be presenting this beautiful poem in Spanish, in English, and in Mom. And Petrona, you can go ahead and start when you're ready. ¿De dónde soy? Where I'm from. I'm from Guatemala, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango. Soy fabuloso porque me recuerda el olor de mi casa Tuxtla Gutiérrez. I'm from a place with many trees and nature. Soy el olor de gladiola, el sonido de los pájaros y del sabor de un durazno que crece al lado de mi casa. I'm from a sunflower. Soy positiva y no negativa. La felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía. I'm from food shared with my family. Caldo de res es recado blanco. I'm from Diego and Fabiola.
de una familia amorosa, soy de la música que te da gozo y soy descendencia mam. Pet, flor, flower. Hey, hola, hello. Tisintaya, ¿cómo estás? How are you? Soy de mi abuela, te da el fuego, fire. Soy de mi abuelo, te da el agua, water. Soy de mi mamá, te el viento, air. Soy de mi papá, te la tierra, istot. How am I, Niltin. Mi nombre es Petrona Martín. My name is Petrona Martín. Anna, that's awesome. That was beautiful. So beautiful. Hermosa. Thank you, Petrona. I told her it gave me escalofrios, but I don't know if that translates right. Thank you, Petrona. We are going to now move into the music portion, which of course is also poetry. And there will be, Carmen, 2 songs from the book, is that right? Oh, she's muted. And man, it kind of sucks because we can't do the like, woo, but it's just a quick woo for Petrona. And then now we're going to move into the music portion. So Carmen, I'll let you take it over and then we'll hear, I think 2 or 3 songs from the book, songs that are in there and hear what they sound like. Okay. Gracias, Mónica. Entonces, hay 2 canciones que aportamos. De hecho, una se llama El viento cantar y yo sembré una semilla. Las 2 canciones tienen música de cuerda, además de también la voz de Akat y la voz de Ana. Así que esperemos que lo disfruten. All right. Hi guys. Okay, give me a few minutes to to get this going. Sorry, I've never had so many tabs open on my screen. Te gusta mirar el cielo azul, al sol nacer y al ave volar. Te gusta mirar las nubes llegar, la lluvia caer, el agua sentir y al viento cantar y al viento cantar. Tú quieres el viento siempre escuchar. Te gusta mirar las flores crecer, la tierra cuidar y al viento cantar y al viento cantar. You like to see the blue sky, the sun rise, the birds fly. You like to see the clouds form, to feel the water as the rain falls, singing to the wind, singing to the wind. You want to always hear the wind, to see the flowers grow to protect the earth, singing to the wind, singing to the wind, singing to the wind. Oh my goodness, I miss Akat so much, you guys. That was All great. And the next one. Yo planté una semilla en la tierra, madre mía, la tierrita la cuidó y el cielo agua dio. Con el paso de los días fue creciendo mi semilla, con trabajo y con amor. La semilla se hizo flor, les cantó desde la selva donde habita el jaguar. Desde la sierra del águila hasta la playa que besa el mar. América es un continente y no solo un país, porque el indígena la sembró y la une con su raíz. Protected the little seed and water the
Yo planté una semilla. Yay! Okay. Carmen, Luis, Akat, thank you, Ana, for those beautiful recordings. And just so people know, if you're like, dang, that was so good, how do I get in contact with them? We will have some more information at the end. We're now gonna actually move into some live music. Is that right, Diana? Or, Diana? Sí, Yeah, you're gonna bring some beautiful live music to us. Is that right? Ya vas a tocar algunos cantos del libro, ¿verdad? sí. Okay. Permítame un momento. Ok, por mientras yo voy a compartir un poco más de Yolpaki. Ella, como ya dijo, ella fue la traductora de estos cantos en náhuatl y también es música. Ahorita vamos a escuchar la música que canta ella poquito. ¿Qué más puedo compartir? Que es originaria de la Ciudad de México, intérprete, cantautora. Y bueno, eso es solo un evento en un largo lista de eventos que ha hecho con organizaciones independientes y colectivos. Y en ese momento estudia Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM. So give it up in your own way for Miss Diana Flores, also known as Yolpaki. Ok, Diana, ya estamos listos cuando quieras. Ya. Cochteka shokoyotzin, mako chico chipil konetzi, mamo cochteka shokoyotzin.
Tonantsi, Tlaxcamati Tonantsi, Tlaxcamati Tonantsi, nochipa que mata tiquisas, mitzhuicas, no yolo, más que ashnipia ni no tlacayo, no nene milillas panacacayo, maco chico, chipil con etzi, mamo cochteca chocoyotzin, maco chico, chipil con etzi, mamo cochteca chocoyotzin. Wow. Bueno, ni huical y toca macochico. Bravo. Juan Kineki istos mamoteca sepilconetzi nicani nokia kiwika ni huical pa miake estados tlenito mexcotlali. Esta canción se titula Macochicochi y es un canto tradicional de muchos pueblos nahuablantes acá en México. Y lo que hice yo fue construir una canción a partir del coro. Y entonces, digamos que a partir de una estrofa, yo la hice una canción. Y habla desde que uno se levanta, que siempre está nuestro trabajo en la tierra. También tiene que ver, pues, con también los momentos del día, cómo uno su trabajo siempre, desde que se levanta, como decían, pues agradece el estar aquí también. Y pues siempre a la par de sembrar, de cosechar y de estar aquí en la tierra, pues siempre no tenemos pues que dejar esta conexión. Y sobre todo es una canción de cuna en donde a nosotros pues nos transmiten la lengua desde que somos pequeños a través de este tipo de tradiciones orales. ¿Sería otra canción entonces? Entonces, otra canción, Signi Wikal y Tocan Isneki, quiere decir yo quiero. Ni pampa, tata chmaca, no chitle ni pi.
Yay. ¡Bravo! Bravo. Gracias. Thank you so much, Diana Yolpaki. ¿Tienes otra canción que te gustaría cantar o sería para otro día que escuchamos tu música? Pues esas dos fueron las que incluimos en el libro y ustedes díganme si quieren escuchar otra, puedo interpretar otra que no viene precisamente ahí. O quizás al final para cerrar el evento. Sí. Okay, so those are two songs that are in the book. And again, Yolpaki is not only the musician here, but she also did the translation. And at the end, maybe she'll close us out with some music. Luis, did you want to step in really quickly with some of the information that she had shared earlier? If not, that's I was just mentioning on a message that we're not translating a whole lot of things that are being said into English, but something to keep in mind, I think, for the future, for those of for those monolingual English speakers, the songs that Diana was singing were about just daily life. And getting up and being thankful for things that we have and things that we don't have. Anyway, I was just making a comment that in the future, hopefully we can coordinate a little bit better to be translating. De mi parte no hay problema si nos seguimos en español. Yo también me piqué un poco con la música. Y muchas gracias, Diana, por compartirla. Yes, thank you, Diana. Thank you, Luis. And so we're going to transition into our adult section of the event. I mean, it's going to be a talk. And so we wanted to make sure we had the music first for kids that were here. But we're actually going to do a creative talk next. Pete Villaseñor is going to go ahead and lead that discussion with the creators of the book. And just to help transition, Annabelle, really quickly, if you could share, actually we can do that at the end, the book information. We can do that at the end, okay. And then to Luis's point on language, just the way we'll do this talk is, I think everyone is 1+ with languages. So some of the questions and conversation will be in Spanish and some will be in English. We're just gonna kind of mix it up. We kind of decide to just let it flow naturally with this section, specifically this part of the event, so that people can kind of flow in and out of what their message is. Yeah, and then maybe next time we'll work on an alternate format. So ahora vamos a mover a la parte del evento cuando es la plática creativa. Y Pete Villaseñor va a platicar con Xochitl, con Rocío, con Yolpaki acerca de su proceso y su motivación para el proceso de crear los cantos y poner todo en un libro. Algunas partes van a tomar lugar en inglés y otras partes en español y quizás algunas partes en Spanglish. Vamos a dejarlo ser como sea. Y bueno, espero que disfruten todo y ahora voy a dejar que Pete empieza su parte. Gracias, Monica. Thank you. And gracias, Yolpaki. It was beautiful music. I really enjoyed it. Thank you so much. It was hermosa. I just wanted to say before we start the discussion, I think we wanted to invite all our listeners or anyone on Facebook, if you'd like to pose any questions, you can drop them in the chat. Is that correct, Monica? In Facebook, they can ask questions, yeah. and then maybe either during or after a few questions and back and forth with the author and with Rocio and with Xochitl, then just let me know, or you can let us know if there's any questions that we could ask to our authors. But yeah, thank you very much. It's an honor for me to be here. Es un honor para mí para participar en esta celebración. And let's see, I think one question I'd like to ask of Rocio. Rocio, tengo una pregunta. ¿Qué era su inspiración para
para crear el libro, para comenzar y a tener la idea que yo quiero hacer un libro de estos canciones y estos poesía. ¿Rocío? Pues, nuevamente, antes de la respuesta, quiero dar gracias por este espacio. I want to give thanks to the Oakland Public Library for hosting this event. Gracias. And thank you, Villaseñor Anabel. ¿Qué fue mi inspiración? Primeramente, raíces, valorar de dónde vengo y con esto permitirme a dónde voy, ¿no? O sea, mi compromiso con la comunidad. Como migrante, uno tiene diferentes compromisos, ¿verdad? Cuando uno decide dejar su lugar para habitar otra geografía, vienes con compromisos, ¿no? Si olvidas de dónde vienes, vas a estar un poco perdido para dónde vas, yo creo. Al menos así lo viví. Cuando sabes de dónde vienes, vas a saber a dónde vas. Yo creo que ese fue uno de mis principales compromisos, reconocer de dónde venimos, ¿no? Y poner en un material didáctico para poder compartir para todos aquellos padres que estamos creciendo con niños bilingües y en muchos casos niños trilingües. Yo creo que tener un material que te permita tener esa conciencia, ¿verdad? De educar a un niño bilingüe, de educar a un niño trilingüe en este contexto donde las identidades se están perdiendo. Yo creo que ese fue como el principal motor, ¿no? De decir, tenemos identidades, hay diversas de dónde venimos y dónde vivimos, ¿verdad? Aquí en el norte de América hay lenguajes originarios también. Entonces, en esta multidiversidad es importante no perdernos en una sola identidad que este nuevo sistema global nos está imponiendo, ¿verdad? En donde dicen todos hablar una misma lengua y yo creo que el mantenernos conectados con nuestras raíces nos va a permitir crecer fuertes en esta multiculturalidad y no perderla, ¿no? Yo creo que ese fue el primer motor que me empujó a realizar este trabajo y yo creo que por otro lado, el hecho de saber que el canto es un instrumento de sanación, es un instrumento de enseñanza además, entonces yo creo que es como el clic perfecto, ¿verdad? De enseñar una lengua y al mismo tiempo disfrutar enseñando una lengua, ¿no? Que es a través del canto, ¿ya? El canto como un instrumento de sanación, como un instrumento, porque al momento de que tú cantas, al momento de que tú te sintonizas, te armonizas, estás generando ciertas sustancias, ¿no? Y esto está comprobado científicamente. Cuando uno canta se generan sustancias químicas que generan placer en el cuerpo y a lo largo, pues es una forma de terapia. Entonces, vivir con conciencia de que el canto es sanación y que es tan fácil emitir un ritmo, cualquier ritmo que sea, yo creo que eso es lo importante también, transmitir a los padres el hecho de que puedes cantar a tus niños desde pequeños, es más, desde que los niños están gestándose en el vientre de sus madres, esa conexión que la madre genera a través del canto, esa va a permanecer a lo largo de la existencia. Eso es negable, ¿no? Entonces, ya hay estudios que demuestran que los bebés dentro del vientre escuchan el canto. Sí. Al nacer, el bebé vuelve a generar esa memoria a través de este canto. O sea, los bebés recuerdan este canto que sus padres han cantado, ¿no? Y eso les va a reconfortar. Entonces, canten, ¿no? Canten a los bebés, canten a sus hijos y a uno mismo, ¿no? A uno mismo hay que cantarse y no importa si nuestra voz no es armónica. Yo creo que lo importante es el sentimiento que uno genera al transmitir el canto, ¿no? Entonces, pues ya, eso yo creo que fue el motor que me impulsó, ¿no? A tener este proyecto, ¿no?
sanación para la comunidad. Yeah. Sí. Ay, gracias, Rocío. Ya, es la verdad que podemos utilizar canciones para enseñar y aprender y canciones ayudan mucho al mente y la alma y el espíritu. Y me encanta que su libro también tiene tres idiomas, right? So podemos cantar en los tres idiomas. Es algo beautiful because así podemos ser bilingüe o trilingüe, como estabas diciendo. Y muy importante que seguimos así y no olvidar nuestras raíces, como estabas diciendo, idiomas. También yo quería decir que me encanta este libro porque habla mucho de la tierra, que ahorita necesitamos poner con más pensamiento, necesitamos pensar más en la tierra y cuidar la tierra, right? We really need to take care of Mother Earth. And I just love how there's just this reverence and honor for the natural world. And it really comes through in the poems and the writing. So gracias for that. Let's see. I have a question now for Sochi. And Sochi, I'm just, when I found out Sochi was going to be also, she was the illustrator of this book, I was just so overjoyed. I've known her for many years. She's a wonderful, great artist, famous muralist. All her murals and artwork are all over Oakland. You know, it's just, and I think it's just so beautiful that your drawings, your illustrations are included in this book. And if you could talk a little bit about your inspiration, Sochi. What was your inspiration in creating these beautiful drawings of, I have this, when I see the drawings, I think of gods and goddesses, you know, a lot of spiritualism. It's beautiful, all the color. Can you share a little bit about your process in creating the drawings? Yes. As you could see, I changed my background, behind me, because my husband's next to me. I wanted him to experience what's going on here, and I like to see Hey, Roberto. I didn't want to leave him out because I was in the other room. But anyway, I wanted to say thank you again for, presenting this event, this wonderful event, the library. Thank you very much. And also thank you to Monica for, as a publishing company to get this book into fruition. And especially thank you to Shah, who is Rocio, who is once Rocio's now Shah. Thank you very much for inviting me. I feel honored because I think it's very important to present all this information, this valuable indigenous information to our young people, starting from when they're babies and young children, because that's where all this, because it's very important to keep it going. It's like the roots, the seed, and then, the whole way plants and all that grow, from the seed, and then it sprouts and it gets bigger and bigger, and then it turns into plants, herbs, and flowers and stuff like that. And that's kind of how this book happened. And also, our whole life is like that, like the seed. And I feel very honored that I was asked to do this, because I've known Shah, Rocio Shah, for about 7 years, and this took about 3 years to kind of get together to where it's at now. And my whole process, I could say, in getting these images together, I was fortunate to be born in this culture at this time. My father, he was Mexicano, from Mexico City. And
well, art was all around him, right? So he knew about all this. He brought all this in the 40s. Well, not, he brought it all within him in the 40s, but later in the 50s and 60s, he had all these books, you know, history books and art books, Diego Rivera, Frida, all of them. He had all of this information, knowledge, and he developed his own art. And so by instilling that art within himself, and then me working with him, sitting there with him doing art, I was very amazed with all the colors, his colors. And he liked to draw and paint warriors. So but I also like to do the feminine side of it, you know, make the strong, the goddesses and all that. So all that's from that, you know, from that seed, that one seed. So I you know, feel so honored again for it. And well, I was watching and listening to the music and listening to a God, because I knew him since he was a little boy too. Yeah. Yeah, I heard him singing, and I just got goosebumps, and I started crying. You know, it was just so heavy to hear these different songs in different languages, Yes, but it's beautiful. it felt all the same. You know, Yeah. in any language, I just felt that, you know, that spirit, you know, and that in the roots. It was amazing, if I could say so myself. And another thing is, this is the first time I see it all work together, so I know it's going to be, you know, something very powerful, and you know, so I really hope that people will invest in this book to help their children, to keep the culture going, you know, keep it growing. Yeah, This is- definitely. What was that, Sachi? Another thing is how I get my process together and all this is I meditate. So I've been meditating since about 74. Different types of meditation, but I meditate. I use sage. I use a little, you know, I use sage or copal, and I myself try to bring in all these, ask for, um, give thanks, and I ask for, you know, help in developing these ideas and so which ones I think should come in and how they should look and all that. Wow. Well, thank you, Sochi. Yeah, thank you for sharing your process. And definitely, when I see your artwork, not only in this book, but all over Oakland, you know, I really feel, I feel the spiritual energy. I can see the spirituality come in through those beautiful drawings and art pieces. So thank you, and for doing that and for sharing your beautiful gift with the community. Rocio, tenía otra pregunta para ti. So, quería preguntar, son canciones, right? So, cuando estabas niña, ¿cantabas mucho con sus padres? Siempre me ha gustado el canto y es una buena pregunta, ¿no? No cantaba, no cantaba. ¿No? No, yo creo que esto del canto lo fui adquiriendo, aprendiendo a través de la tradición como danzante mexica, conchera de tradición. Okay. Pues, el canto es una parte fundamental dentro de pues, de la tradición, ¿verdad? Pues sin canto no hay, ¿verdad? No hay ceremonia, básicamente. Entonces, no, yo creo que eso fue dándose poco a poco. Cuando niña no cantaba mucho, pero lo estoy haciendo con mi hijo. Creo que eso he estado haciendo desde que él estaba por nacer o antes, yo creo, estaba cantando mucho. Y como una experiencia personal, me he dado cuenta que el canto ha desarrollado su vocabulario y su lenguaje. Él comenzó a hablar muy pequeñito,
A través del canto, su lenguaje se desarrolló tan rápido y su lectura, o sea, venían juntos, el canto con el desarrollo o más bien la adquisición del lenguaje. Ajá. Se da en una temprana edad que es asombroso realmente. Él a los 2 años estaba haciendo enunciados para su edad, eran avanzados. Entonces yo pienso que era el canto, más que nada. Yeah. Entonces, y pues hay estudios que ya lo demuestran, ¿no? No solamente que yo lo haya visto, pero lo he estado investigando, donde ya sí, efectivamente el canto apoya a la adquisición del lenguaje temprano en los niños. Gracias, Rocío, gracias. Ya, ya las canciones está muy vivo en su libro y quería preguntar, quiero hacer un time check. Yo sé que ya va a ser, ya vamos a terminar, pero las 2 más o menos, perdón. Ya, sí, yo quiero pues darle las gracias a Diana, ¿verdad? Porque yo creo que este proyecto une canto, une color y une formas, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle a Diana y a Xochitl su sentir. El hecho de que la música complemente el color, ¿no? Como arte. Y siendo parte también, autora Diana de este proyecto, pues que nos comparta su sentir, qué le motivó también a ser parte de este proyecto. Buena pregunta, Diana. Por favor, Diana. Achtowin metztlaskamatilia pampa techolmelahkema nitztokpania mochtli. Pues muchas gracias a todas y todos, pues también pues a nuestro creador que nos permite estar aquí y compartir. Pues para mí me da mucho gusto, mucha alegría de que pues más allá de las fronteras políticas, pues a través de este libro, pues se unan varias culturas, ¿no? Que a veces pareciera que están peleadas, ¿no? Como que, bueno, en mi caso, pues cuando iba en la primaria o así, me decían que en el mundo casi estaban 2 lenguas, ¿no? El español y el inglés. Y entonces nunca mencionaron que en México había más de 68 lenguas y entonces yo pensaba que mi familia hablaba inglés. Entonces yo quería aprender inglés de chiquita porque solo lo entendía, pero no lo hablaba. Y entonces le dije a mi familia que me mandaran con mi abuela a aprender a hablar inglés. Entonces me mandaron a mi pueblo y aprendí a hablar ese inglés que es el mexicano. Y pues eso me hace, pues en cierto momento antes era así como, no, yo no quiero aprender inglés porque el inglés desplaza nuestras lenguas, ¿no? El inglés, el italiano y muchas lenguas que les llaman dominantes hacen creer que no existen más lenguas. Pero pues en este libro me gusta, incluso con la compañera que también es de Guatemala, Petrona, también le agradezco porque pues hay una diversidad y esa interculturalidad pues se está dando a través de este libro. Así que muchas gracias a todos y a todas, desde los más chicos hasta los más grandes que hayan participado. Gracias a mi comadre Mariana, porque danzo con ella también, somos comadres, y entonces pues solo eso, me siento muy contenta. Nillo el Paqui. Gracias. Gracias, Diana. Quería preguntar a Mónica si había preguntas del audience. Mónica? We've got a lot of love is what I'm hearing from our audience, but no questions. But I guess for the folks who are here who we can see, are there any questions from you guys? And really quickly, just to reemphasize, if you've been listening and you're like, what did they say? I want to hear. We are gonna, this is being recorded and we'll put it up later and I'll have all the
Those captions. Congratulations. Great. We'll have captions there. So if someone's speaking in English, we'll drop some Spanish captions there. If someone's speaking Spanish, we'll drop some English captions. So if you feel like there's something that you missed out on, then we will have that available later. But yeah, lots of love out there. Thank for this book. For this Monica, work. there's a question in the chat from Adrian Barrientos. Yes. Are there any plans to have this book available with a CD included with the songs and or audio of readings and other formats? Ebook, Ooh. e-audio book, etc. That's like a Good great question. Maybe. Right. Or Creo que sí Mónica. van a grabar. Oh, Rosy. I think Krista's there. Sí van a grabar la música, ¿verdad? Pues esa es la intención con los compañeros, ¿verdad? Estamos ya en ese proceso. Ojalá este segundo paso pues sea también como se vaya armando y sí, más adelante pues la idea es tener una página donde los niños, bueno, también los adultos puedan acceder a ella y escuchar los audios, ¿no? Eso es la idea, que se puedan escuchar gratuitamente a través de, pues, del internet. Ojalá que más adelante se pueda lograr pues ya aquí ya tenemos algunos que ya grabaron a los compañeros y pues yo creo que los vamos a poder subir a la red para que los escuchen, ¿no? La gente. Yeah. Y sí. So yes, the audio, there will be audio available. It's in progress, and yeah, just keep your eyes open. There's going to be a lot of different events, I think, tied to this. Rocio, do you want to talk about the campaign idea, or do you want to wait and let? Bueno, sí, la puedo comentar. Y antes de eso también, no quiero que se me pase dar gracias y honrar a la doctora Concepción Saucedo Martínez, que también fue una pieza fundamental en este trabajo. Yo creo que ha sido un apoyo moral, un apoyo amoroso, ¿verdad?, para construir este proyecto. Quiero dar gracias. Ella hoy no pudo asistir aquí porque tenía otro compromiso ya antes de pero pues ya ojalá que se lo podamos compartir, ¿no? Una vez que esté grabado y sí, honrar su trabajo dentro de la comunidad. Ella es fundadora del Instituto Familiar de la Raza y ha hecho bastante trabajo como activista, como curadora, psicóloga, apoyadora a la comunidad. Y entonces quiero dar gracias muy de mi corazón para la doctora Saucedo Martínez. Y la otra sobre el proyecto, sí, la idea es que este proyecto trascienda a que los niños en comunidades diferentes aquí en este país y en México puedan tener un libro. Entonces queremos correr una campaña donde se pueda donar un libro, ¿verdad? Adquirir un libro y donar libros a los niños en escuelas, en bibliotecas. Entonces, pues más adelante estaremos ya compartiendo, cuando esté ya más integrada la campaña, ya más estructurada, estaremos compartiendo más información con ustedes y ojalá pues recibamos igual ese mismo apoyo, ¿verdad? Porque sería muy bonito que niños puedan tener este libro, ¿no? Sin costo, o sea, hacérselos llegar gratuitamente. Entonces, pues ese es el siguiente paso que queremos hacer y bueno, poniendo intención, yo creo que se puede. Sí, se puede. Rocío, quería decir que ojalá que tenemos el Spanish Book Fair en Guadalajara con el año que viene. Ojalá que podemos llevar copias allá para vender y enseñar. Yes. Yeah. Porque yo voy más o menos cada año y no hay libros. Es muy raro a tener libros con idiomas así, de indígena. Siempre estamos buscando no hay muchos, especialmente para los niños. Yo creo que sí es importante tenerlo en el país, ¿verdad? Sí. Y también aquí en Estados. And then one thing, I just wanted to say one more thing. One of my favorite lines, una línea que me encanta mucho in one of your poems and one of the writings is,
I love this line. America is not just a country; it is a continent. You know, so I love that it's because a lot of people sometimes just think of America just being United States, which is not true, right? America is all of Latin America también. So, yeah. Yeah. Are you waving goodbye or are you Yeah, raising? Sochi, did you want to say something? I just, I think, and I heard, that really resonated with me too. When I heard that, I just started crying like a baby. Because a lot of people don't understand that. They have all these borders Yes. separating us, but I feel like we're all one people, you know? Yes. I feel like we're all related in some way, like cousins and, you know, like blood relatives. And when you start putting all these borders and things like that, you know, you get separated and then you lose contact. And it's like cutting the roots, you know, like a plant, you start cutting the roots down and it starts dying, you know. And so when you said that, that really got to me because I heard that got really loud in my ears, you know, and that really got to me too. I really know that we're all one people, you know. Okay, well, thank you so much. I thank you very much, Sochi and Rocio. Felicidades. It's just congratulations on the beautiful book. I wanted to maybe turn it over to you, Monica. Were you going to take us out? Yeah, just a couple of things. Annabelle right now she is sharing the book just to give you guys another look at the beautiful artwork by Xochitl, the songs collected, written, and translated by Rocio and Yolpaki. And also Doña Carmen is a fourth creator of this book, and she's not here today, but she's also a huge part of this project. Also really quickly, as I said, there will be, this is just a preview of the book. The book's going to be available in February. Those of you who are here will get a PDF version for free to enjoy. And we'll have more information in just a minute after we see the book about how you can sign up for our email, information on the Oakland Public Library. Support your public library, everybody, please. Also information if you're interested in reaching out to Xochitl about artwork and also the music that we heard today. So that'll be coming up, but this is the book, and it's, yeah, I don't need to say anything, I don't think. And so what we'll do now is, Annabelle, if you could share the page, the presentation with the information. Sure. And we'll have Liana close us out with the song. And feel free to contact any of us with more information or questions or anything. And thank you again, everyone, for being here. Yeah, each one of you, whether you said something or didn't say anything, or we saw you or we didn't see you. All right, so here we go. Cantando a Tonantsi. This is what the book is. This is what you are here witnessing, feeling, and listening to. It will be available early February 2021, the month of love. You can check our website, www.pochinopress.com, for updates. You can also follow us on Instagram and Facebook. Yeah. Boom, boom, boom. All right. The next one is information now on the artists. This is the library info. Sorry, I always forget to do that. So a lot of our programs and events have been switched to an online format, and on almost any social media platform you can find us. Our handle is @Oak Library. Okay, let's see. And here's our artist info. Okay, Xochitl Guerrero, who did the beautiful artwork, does murals.
and just is beautiful to talk to too. Taller Xochicura. And then Yolpaki, there's her information. She's got a website and also an email if you want to contact her more about the amazing work that she does with language and music. Aquí es la información de nuestra artista Xochitl, quien hizo el arte en el libro, y también de Yolpaki. Ella es la que hizo las traducciones a náhuatl y también es música. Si quieren más información, ahí viene la información de las dos artistas. Y al final tenemos información acerca de la música que fue grabada. So one more, Annabelle, one more slide. We have one more slide. This is the music that you guys heard that was recorded. The group is called Racimo Vendaval. That's a phone number and email. So if you are like, how can I be down? How can I hear more? There's your information, 831-287-8971. And Cortez, CJ, J as in jammin, @gmail.com. And with that, we are going to close with one more song from Diana. Diana, si nos puedes cantar una canción más. Y gracias. Thank you, everybody, for being here. Find us, we'll find you. And thank you again for all the love today. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Sí, América, Xochitl, Diana, Pete, Amado. Thank you. Gracias. 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 Bueno, pues entonces canto este último canto que se llama Masehualcamanali, que quiere decir la palabra del Masehual. Es así como nos autodenominamos nosotros, los humanos, somos masehuales. Que manitla oya, guaya, no nana, ni kil, na miki, que mani, pilcuecuetzi, ni eliaya, ni eliaya, nechhuica, que hueca, hueca, nechhuica, que, nechhuica, que hueca, 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 nechhuica, que, Nepapan ciudad, Ayoconca, Tlalican, Quetito, Casehuatines, Nemise, Nochitlen, Chihuas, Nequititlaxlahuas, Guanan, Nihuatlia, Tlachquetichihuas, Nicani, Tlachquepano, Nicani, Naash, Mati, Kemansi, Maui. Por eso levanto las manos gritando al cielo, cantando el sol, despertemos de una vez de esta ciudad de ciegos, donde todo está contaminado, árboles arrancados, hombres y mujeres maltratados, despojados, sin dónde vivir. Huyamos de aquí, donde todo es control, manipulación, a donde mires va a estar lo que debe ser y lo que debes hacer, no más. Que manitla oya, guaya, no nana, ni quilna, miki,
Chinieliaya, Nieliaya, Nechwikake Weka, Weka Nechwikake, Nechwikake Weka, 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 Weka Nechwikake. Muchas gracias, Tlaxcamatimia, Xochimilmojuanti, Timopantia. Gracias. Thank you, everybody. Thanks, everyone. Gracias. Thank you. All right, I'm closing out. Bye, everyone. You don't have to go home, but you can't stay here.